What is a deep ocean? How does it look? It's in our backyard, but not really, because we don't really see it that often. We don't have the beautiful opportunity of visit the deep ocean very often. So I'm going to try to introduce you how does it look and what's so fascinating about it. There is, what we call the deep ocean is everything under the ocean below the depth of 200 meters or so. 100, 200 meters is considered already deep ocean. And it hosts over 96% of the habitable space on Earth for us living beings. There are over 250,000 species discovered so far, and it is estimated that hosts over 2 million species of living beings. And these living beings, these forms of life, it's not only that it hosts an amazing and incredible amount of biodiversity, it's just the biodiversity is very particular. And this is because the animals living there are adapted to very different conditions than the ones we have on land or even in shallow waters. The deep ocean has very particular conditions of pressure, lack of light. With the lack of light, there is a lack of, or a very limited amount of food. So every biological process is very slow and is lengthy. And so in short, what we know about, in terms of conservation, or in terms of processes, in terms of management of natural resources, is just what we know from land, what we know from shallow waters is just not applicable to the deep sea. So now I want to talk to you about the ecosystems there that are targeted, that will be targeted for deep sea mining. So I want you to close your eyes and just stare to this black screen, because that's how the deep ocean looks like. It's dark, it's cold, the average temperature is around 4 degrees centigrade, and the pressure is huge, and the food is, as I was saying, very scarce. The pressure is about several hundred times the pressure that we are experimenting right now in the surface. But when we study the deep ocean, when we explore, we kind of turn on the lights. So open your eyes or look at the screen, and you're here. This is an hydrothermal vent. This is This is a manganese nodule field. It's one of the ecosystems that will be targeted by deep sea mining. So there's a video that should be playing. Let me try again. This is that vent. Is it working? The video doesn't work? Okay, then I will explain it. You will have to. It's unfortunate because I will be showing you many forms of life, and you will be visiting this beautiful manganese nodule field. But I can explain to you how it works, or a little bit. Sorry about it. On a little bit how what's so interesting about it. So these manganese nodules are kind of, they call it sometimes potato-sized balls, potato-shaped balls full of minerals that will be that are interesting for these electronic devices and lithium batteries, etc., etc. And they are the support of the ecosystem in this abyssal plain with manganese nodules. And they support a crazy amount of biodiversity that we don't really know yet. We don't know much about this amount, about the species living there. It is estimated that in the Pacific Ocean, over 90% of the species are unknown to science. And they are not only unknown to science, but of course, because we don't know them, we don't know how they work. We don't know what they need. We don't know the forms, the way they have for living. So
don't be fooled by the lack of, apparent lack of life that there's there, that you can see here. The vast majority of the species are called macrofauna, but they are smaller than 1 centimeter long. So we cannot really see them. They live in the sediment, they live on the nodules, and many of them depend directly or indirectly on the nodules to survive. So they live on top of the nodule, around the nodules, or they live in the species that need the nodules to survive. And in manganese nodules areas, we don't really, as I was saying, they're very low in abundances. The species are very rare, and that makes them very vulnerable. Video's ready? Now that will be a little bit long, a little bit too long, but we can just put it and I will try to pass. So if you're gonna play it. Thank you very much. This is just for you to have an idea of the crazy, beautiful, and diverse forms of life. So the biodiversity here is mind-blowing, and we still are far from understanding it. There's the populations, as I was saying, are low. The biomass is low. There are no huge species that like big trees or anything. They're really small, but they are unknown and fascinating. And they are, as I was saying, the biodiversity is mind-blowing. A single sample can host 90% of species that are undiscovered, and the next sample will have 90% of species undiscovered that are completely different from the previous sample. That's what I see every day in my lab. And as I was saying, many of these species depend directly or indirectly on the nodules, and the nodules are not to survive, and the nodules are not a renewable resource. They take millions of years to grow. So once the nodules are gone, the ecosystem is completely gone. I'm going to try to pass it, because as beautiful as it is, it takes a little bit long. And I've been talking enough. Yeah. So now I will present you a totally different kind of ecosystem that also occurs in the deep ocean. The conditions are a little bit different. There is still pressure, there is still lack of light, but the temperature is high as 400 degrees centigrade. And there's a lot of food. So welcome to an hydrothermal vent. In these images from NOAA, we see that the hydrothermal vent situation is completely different. There are huge populations that live in crazy, extreme conditions. So these ecosystems are formed by magmatic activity, by volcanic activity that brings hot water full of with chemicals, sulfur, and other chemicals that will be deadly for most of us on Earth, but are needed by these communities. So the densities are crazy, the populations are very high, and this is probably one of the ecosystems that are one of the best known ecosystems in the deep ocean. We know quite a lot about hydrothermal vents, and one thing we know, we know enough to declare them vulnerable and to proceed to their protection. And they're actually active vents are protected. And we have been, not we, but the scientists have found pharmaceuticals. They have found, there's, for instance, one component, one chemical called polymerase that has allowed all the existing research for genetics. So almost everything we know about genetics and about genetic technology is thanks to a component that was isolated from a hydrothermal vent. A way less known than hydrothermal vent are the inactive hydrothermal vents. So the forms of life living in inactive vents are adapted to higher temperature than the average deep ocean, but
they do not depend on such a high temperature and such extreme chemical conditions. So they are really very unique, and they are completely unknown because all the focus has been centered in the hydrothermal vents. And now I'm going to present you still one more ecosystem that will be targeted by deep sea mining, which is seamounts. I cannot start explaining the beauty of a seamount. So a seamount is basically a mountain in the middle of the deep ocean that has forests, that's coral forest. There are sponge gardens, even octopus gardens. They host a huge amount of biodiversity, which is probably a way more obvious than the one in the nodule fields, because they are more visible, they are higher, as you're seeing. And some of them are very well known, some of them not so well known, but they are thriving with life. And they attract fisheries. They are important for fisheries because of the high productivity. They attract fish, and as you see, lots of corals and fishes that live there, and other species that are still, most of them, again, unknown to science. Trying to pass it. Okay, so now why do we care? So it's fascinating, but what else? Why do we need them? It's fascinating, but we cannot see it. It's fascinating, but we cannot have a picnic in a nodule field in the deep ocean. We cannot go hiking in a seamount. We don't bring our relatives in our holidays to see an hydrothermal vent. So why is it that important? So that crazy biodiversity, that forms of life that differ so much from what we have on Earth, what I was saying, ecosystem functions. Every species has a function in the ecosystem. Together they are called ecosystem functions, and they support what we call ecosystem services. Ecosystem services is the services that an ecosystem provides to us humans on land. And there are several examples. One is genetic resources. I cannot say this enough. The deep ocean is like a huge library with genetic information that can be used for pharmaceuticals, can be used to understand life, all the processes on life and life itself. Everybody will understand what will happen if we burn out a library. Every know will happen if we get rid of millions of tons of data. This is our treasure. This is our heritage, all these genetic resources. Also, climate regulation. The deep ocean sequestrate, it's a storage of carbon that is produced, that is consumed in the surface by photosynthesis and ends up being stored eventually in the deep ocean. Also, food resources. Not only the deep ocean, but all the water column above. His host, in particular in the Pacific, where most of the nodule fields exist, is home, for example, of migrating tuna. The migrating tuna are very important source of income and an economical source for many countries in the world. And they will be disrupted by deep sea mining, as we are going to see. So actually, and then there's a lot of other services like cultural services that they are very important for us. Cultural services of the deep ocean means probably our imagination, art, whatever. For many indigenous groups in the Pacific, the deep ocean is just part of their lives. The ocean is part of their beings. It took years and years even decades of research, of Western research, to figure out that mud in the deep ocean, that mud in the abyssal plains,
is full of life. For indigenous peoples in the Pacific, that's common knowledge. That's where life came from. So for them it's part of their identity. And there's a long, etc. Water ecosystem services are provided by the deep sea. What will happen, or what will be the impacts of deep sea mining in these ecosystems? So right now, probably the most or the best studied, or the only one has been systematically studied, is the possibilities of mining manganese nodule fields. And machines that have been tested are something like this one. They're like huge vacuum machines that will be kind of sucking and disturbing the sediment and retrieving the nodules. That will disturb the first layer of sediment, which is what we call the bioactive layer, where all the biological process occur. So basically, disturbing the complete ecosystem. Not only that, but also as the machine passes through the sediment, it will compact and it will alter the properties of the sediment, making impossible or affecting heavily the capacity of the species to recolonize the area. And also we need to remember, once the nodules are gone, the ecosystem is gone. So it's a permanent, it needs to be considered a permanent impact. There will also be what we call sediment plumes, which is huge clouds of sediments, huge clouds of dust that will travel through the ocean, through the bottom and through the mid-ocean, kilometers and kilometers away, not only creating turbulence, but also creating or dispersing chemicals that can be potentially toxic. And that's a way more difficult to measure than the mere turbulence of the sediment plume. There's also what they call the mid-water plume, which is when the discharge plume from the nodules are retrieved to the vessel and then discharge the residue in the mid-waters. Oh, that's here. Yeah, so that's basically about the impacts. And of course, noise and light. That will disturb, all that will disturb the whole water column. As I was saying, fisheries migrating, whales migrating, and affecting the whole system and the whole trophic system. So where are these metals? Where are these ecosystems? Basically all over the world, all over the deep ocean. They are in national waters and also in international waters. The vast majority of them actually are international waters. So it's not that they belong to nobody. They actually belong to all of us, to all the people living in the earth. How is that managed? So there's the International Seabed Authority was created under the United Nations Convention of the Law of the Sea to manage the mineral resources in what they call the area. The area is all the seafloor beyond national jurisdictions, so beyond the country's jurisdictions. And this body has a very important task, which is managing these natural resources. But managing the natural resources is creating a regulatory framework for the management of these resources. So for that, not only it's important to create a regulatory framework, but also to create tools that allows to protect the marine environment. Because to ensure the protection of the marine environment is one of the mandates that under the United Nations Convention of the Law of the Sea, the ISA has. And so what is needed to protect to ensure protection of the marine environment? We will need tools like marine protected areas, like environmental impact assessment and environmental impact and environmental management plans for the areas that are into play. To create
And to ensure effective protection and to create all these tools, we need background information. We need scientific knowledge and scientific information, not only to know what species live there, also how they, which, as I was saying, we still don't know much, but also about how the species work, how the ecosystem work, how the capacity of coping with impacts are. And here's the problem. We don't know that much. With the available knowledge right now, it is simply not possible to ensure the effective protection of the marine environment for these impacts. So there will be probably a moment to stop, to think twice, to see what can be lost, and whether it is worth it, taking into account that right now we cannot protect it. And I'm going to leave it here. Thank you very much for listening. Great. Okay, so before I will take the question in a role, I will speak Czech, sorry. Jestli tak možná jeden dotaz můžeme dát teď a... Okay, it's very fast one. So what is the threshold where... Chviličku, jenom poprosím. Hello. So the question is, so what is the threshold of like how much knowledge is needed to be able to ensure that the area is protected? And is there any quantifiable thing that will say this is enough scientific discovery? It's hard, no? That is a very good question that scientists hate. It's our least favorite question. Because right now we know so little. The short answer is we know so little that we don't know how much we don't know. In many cases, as I was saying, we know enough about hydrothermal vents to know that they are vulnerable and need to be protected, which is kind of interesting because actually an hydrothermal vent is impossible to mine because the conditions there are just impossible for the machines. But we know that we have to, how much from that they need to be protected because they are vulnerable. We know so little about manganese nodule fields in most of the areas, in most of the cases, for not to say them all, that we really don't know how much we don't know. And this is not enough to like say there is just like 90% unknown stuff here that's enough for the regulating agencies. It's not enough then. It's not convincing enough for like the regulations to say, okay, there is vast amount of unknown knowledge there, but maybe it cannot be proven, or? It can be proven that there is not enough information. Like we know that, but how to manage, how to navigate that uncertainties is something, is more all about decisions that are actually quantifying what we don't know. There's actually a paper out there led by a few colleagues that more or less quantified how much, or try to quantify how much we don't know. And it was concerning. We don't really know. For most of the basic parameters, we have no information and I'm talking about just the Pacific. For the manganese nodules in the Pacific, for most of them, we know so little that we are far from really even understand the basics. So who lives there, which species live there, let alone how the ecosystem works. And also the variability, because something I forgot to mention, the manganese nodules areas in the Pacific are so variable. There's a high variability at local spatial scale. So whatever ecosystem is formed here, and the species living here will be completely different than the set of species and the ecosystem living a few kilometers away. So that adds one more layer of complication. Tak možná prosím, dotazy ještě ponechte na tu závěrečnou, nebo máte ještě rychlý dotaz teď? I don't speak Czech so much, but I think I wanted to ask a question that's just very connected, like a follow-up. Right. So the last follow-up. I'm just wondering if the fact itself of not having much information and still wanting to
explore, if that's not a reason to stop the mining, then I wonder if the knowledge itself would perhaps not stop it as well. And maybe it's like a hopeful thought that if we know more, we would stop it. But if, as you said, the destruction means the literal burning of libraries, doesn't the fact that there is so much knowledge at stake create a reason for the very protection? Yeah, I think you're right. So basically, the International Seabed Authority has the duty of managing that resources. That doesn't mean they have the mandate of allowing exploitation. So there is the chance of actually deciding, the International Seabed Authority can decide not to grant any exploitation contract until we know enough, until we have the tools, the protections tools ready, or even decide that it's not worth it and decide not to do it. So that there is that possibility. It is on the table, but of course it depends. It will depend on the negotiation of the countries, the different interests over there. But it is a possibility. It's a legal possibility. Okay, let me remind you that we'll speak both Czech and English, so it's better to take headphones now. And let's start discussion. And I will. Can I sit? Or should I sit? Tak děkuji za fascinující ponor na dno oceánu. Mě by k tomu zajímalo od Jana Freidingera, jestli by nás mohl trošku zasvětit do té aktuální situace, jak to vypadá s hlubokomořskou těžbou, protože jak už to Patricia nakousla, je to teprve připravovaná těžba, týkají se toho nějaké chystané regulace, ale jestli se nepletu, tak nejvíc na spadnutí je to tady v Tichém oceánu v oblasti Clarion-Clipperton Zone mezi, řekněme, Havají a Severní Amerikou, kde tedy už teď jsou těžařské lodě, zkoušejí ty stroje, které jsme mohli vidět na snímcích. Čeká se tedy na nějaké mezinárodní regulace od Mezinárodního úřadu pro mořské dno, což je možná poměrně výjimečná situace, že čeká dříve regulace než těžba samotná, ale jak to tedy teď je? Jak byste to popsal z pozice tedy campaignera Greenpeace, kteří aktuálně do toho procesu vstupují a upozorňují na ty další chystané kroky těžařských společností? Je to slyšet, jo. Tak děkuji za slovo. Já možná navážu na ty dvě otázky, které tady byly, protože nejsme to jenom my Greenpeace, ale celá řada jako vědců a vědkyň, ale dokonce i průmyslu, kteří mají stejný názor a vnímají to, že ten nedostatek dat a nedostatek informací a to všechno, co je v sázce při zahájení mořské těžby, pro ně znamená, že tu mořskou těžbu odmítají. Takže na stole po tom posledním jednání je debata o moratoriu a to, jakou bude mít podobu, protože tam několik návrhů, jestli to bude nějaká pauza, moratorium, to jsou spíš jako právní věci, aby to vyhovovalo té konvenci o mořském dně. Ale je tady, si myslím, jako velký konsenzus. Ty firmy, včetně třeba české Škody Auto, Volkswagen, ale i firmy jako Google, Samsung, to jsou ty firmy, kterých se týkají ty nerosty a mohli by je potenciálně využívat, ať už při produkci automobilů, baterii nebo nějakých elektronických zařízení. Tak ty paradoxně jsou na naší straně a spolu s námi a s WWF a dalšími organizacemi prosazují, aby ten současný stav a ten nedostatek poznání vyústil v to, aby se ty státy na té mezinárodní úrovni dohodly na moratoriu. A pak by se tady ta debata o léta, možná desítky let posunula a měli bychom dostatek času, aby jsme dokázali říct, jestli je to vůbec někdy v budoucnu bezpečné a možné, anebo ne. To je jako jedna stránka té mince. Druhá věc je ta aktuální situace, protože ten Mezinárodní úřad pro mořské dno je
je to vlastně úřad v rámci OSN a musí vycházet z té legislativy nebo z těch norm, které jsou na stole. A je tam taková paradoxní jako díra, nebo jak to popsat v tom právním systému, říká se tomu dvouleté pravidlo. V situaci, kdy existují ta těžební pravidla, ten mining code, tak si může společnost, privátní společnost, která je spojena s nějakým státem, který je součástí té úmluvy, požádat o těžební licenci. A pokud do 2 let ty pravidla ten Mezinárodní úřad pro mořské dno nestanoví, nepřipraví a neschválí, tak může skutečně ne zahájit těžbu, ale žádat o tu licenci bez toho, aniž by ta pravidla existovaly. A to se stalo loni v létě, v červenci, kdy to 2leté právní, jako, nebo ta pauza 2letá, nebo ten čas na to vypršel. A je tady riziko, že jedna společnost, Metal Company, kanadská společnost, která vytvořila spolek se státem Nauru, že kdykoliv vlastně teď zažádá o tu licenci na komerční těžbu. Tam ještě třeba rozlišovat, že doposud třeba v této zóně byly uděleny licence na výzkum. Součástí toho, a proč vlastně i česká pobočka Greenpeace se tomu věnuje, je, že paradoxně Česko, když je to vnitrozemský stát, tak hraje poměrně velmi důležitou úlohu při těch, nebo měl by hrát takhle správně, při těch mezinárodních jednáních. My jsme součástí, my jsme členem toho Mezinárodního úřadu pro mořské dno. Jsme jediný vnitrozemský stát, který je členem takové, řekněme, výkonné složky toho Mezinárodního úřadu, což je Rada, Council. Jo, tam je pouhých 36 států, kteří rozhodují o tom, jestli tu licenci udělí nebo neudělí. Ten celý úřad, to assembly, kde asi 160, možná více států, rozhoduje o těch velkých strategických věcech, jestli bude moratorium nebo ne, ale o těchto praktických rozhoduje ta rada a jeho orgány, nějaká technická legislativní skupina. Takže my jsme teď v situaci, kdy se v létě vlastně podařilo to aktuální nebezpečí, že by se hned začalo těžit, se vlastně jako oddálilo, ale to riziko, že si ta společnost zažádá a teoreticky těžko předvídat, jaký by byl výsledek toho jednání té rady, může ta těžba začít. Ale stále se bavíme, a to bych chtěl zdůraznit, o volných mořích, protože pak jsou tady ty výlučné ekonomické zóny jednotlivých států. Ta volná moře jsou za jurisdikcí těch národních států a tady už jsou zase pokusy jiných zemí, třeba Norsko chce zahájit těžbu, hlubokomořskou těžbu vlastně v té vlastní výlučné ekonomické zóně, což je nějaký pás, když to řekněme zjednodušeně, 200 námořních mil od pobřeží. Dovolte mi k tomu ještě jednu otázku. Jak je Česko aktivní na tomto poli? Jestli se nepletu, tak to spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tak jsme aktivní aktéři? No, to bude hodně smutné povídání. Byli jsme poměrně aktivní v nějakých těch fázích toho výzkumu. A to je ještě takový pohrobek jako studené války. My jsme součástí konzorcia Interocean Metal, která má vlastně licenci na výzkum části té zóny, Capital Zone, a společně s Polskem, Bulharskem, Slovenskem, Kubou, Ruskem ještě do nedávna, kdy jsme prováděli výzkumy a byli jsme poměrně aktivní na té, jako řekněme, na té výzkumné vědecké jako stránce. Ale co se týče té politické stránky věci, tak tam jsme začali být velmi pasivní a na ty zásadní jednání nejezdíme. Na to letní jednání, které skutečně bylo jako klíčové, nebo vypadalo to, že se tam rozhoduje po dlouhé době o zásadních věcech, tak Česko původně mělo jet, ale díky úspornému balíčku vlády a dalším věcem a různé restrukturalizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu. My jsme ztratili toho našeho zástupce, který tam dlouhodobě jezdil a té situaci se věnoval, protože na ministerstvu skončil jeho odbor a teď jsme v takové situaci, že tam poměrně vákuum. My, když jsme s ministerstvem jednali, konfrontovali jsme je i různými aktivitami. Tady na náměstí můžete vidět naši obrovskou chobotnici, která byla nalezena teprve nedávno, tuším v roce 2015,
na mořském dně. Ona ještě nemá žádný vědecký název, buď si říká Oktopus nebo Kasper. My jsme ji česky pojmenovali jako chobotnice šeříková, už je to jako oficiální název, tady jsme se dohodli s nějakými autoritami, že by se tak mohla jmenovat. Tak jsme samozřejmě konfrontovali zástupce ministerstva a paradoxně jsme na většině věcí našli shodu. Oni uznávají, že máme nedostatek informací a že je velmi rizikové okamžitě zahajovat těžbu. Takže v této úrovni vlastně ta shoda je. Ale bohužel ta pozice Česka se vůbec nepropisuje do té mezinárodní debaty. A to je vlastně teď jako úkol náš, to chceme docílit s cílem, aby aspoň Česko bylo na tom důležitém jednání příští rok v létě, kdy doufáme, že se ta otázka moratoria, protože moratorium už podporuje, myslím, že je to více než 22 států, včetně třeba sousedního Německa a dalších, Francie. Takže se Česko aktivně přidá na stranu těchto států. My jsme v minulosti byli svědky, kdy Česko hrálo velmi pozitivní roli při podobných mezinárodních jednáních. Nedávno se schvalovala mezinárodní úmluva o biodiverzitě v Montrealu, kdy Česko jako předsednická země EU se hrálo velmi pozitivní roli. Česko se hrálo pozitivní roli, i když se přijímala úmluva nebo globální úmluva o režimu oceánů nebo volných moří, taky nedávno, přijatá loni v březnu, Česko hrálo taky poměrně pozitivní roli. Historicky jsme hráli pozitivní roli třeba v Mezinárodní velrybářské komisi, kdy Česko vyvažovalo, tím, že tam vstoupilo, tak vyvažovalo hlasy těch států, které podporovaly japonské úsilí o zrušení moratoria na komerční lov velryb. Takže my doufáme, že Česko se uvědomí tu důležitost, že se skutečně jedná o světové dědictví, něco, co patří nám všem, a když už jednou v tom úřadě jsme a máme tak důležitou roli, takže tu zodpovědnost skutečně budeme cítit a budeme se chovat podle toho. Čili, jestli tomu správně rozumím, tak na tom Mezinárodním úřadu pro mořské dno, který sídlí na Jamajce, na těch jednáních je teď za Česko prázdná židle, nedelegujeme to na jiný stát. Možná se stane zázrak, ta jednání začnou příští týden, ale bohužel podle těch informací, které máme, to vypadá tak, jak přesně popisujete. Patricie, když je tady řeč o moratoriu a času, který vědci potřebují na to, aby ještě lépe porozuměli biodiverzitě, tomu obrovskému množství druhů, které neznáme, i ekosystémovým službám, které poskytují celému lidstvu ve výsledku, tak dá se říct, kolik času byste si přála mít na tyto výzkumy? Yes, I was saying that's probably our least favorite question, because we always could say we need more. But for some, I mean, it's hard to say. Actually, as I was saying, it depends on the environment. For hydrothermal vents, we know enough that active vents need protection, period. For inactive vents, on the other hand, we don't know enough yet. So that's a little bit tricky. For the abyssal plains with nodules, we're still even far from understanding how much we don't know. So how long will it take us? There are estimations. Some scientists estimate that the very minimum for putting together the data, and the very minimum taking into account huge efforts, coordinated efforts as humankind. A lot of investment in time, in money, in resources of every kind. Some estimations say that we can start to know what will be needed in about 10 years. That's, in my view, a little bit optimistic, seeing the pace of and the human capacity that we have, because we don't even have that many researchers around. So some very conservative estimations say that at least 10 years, but it could be more. A mohla byste přiblížit, jaká jsou taková hlavní rizika, který se obáváte i s ohledem na ty nejasnosti a potřeba to ještě dál prozkoumat, tak co jsou takové ty hlavní rizika a nejistoty kolem nich ve vztahu právě k hlubokomorské těžbě, když se bavíme o celoplanetárním systému? There are several. But I will name
two main ones that I think that are, apart from the biodiversity topic, one main issue is how will that affect to the carbon cycling in global levels, because that's very hard to foresee how the carbon cycling, so the carbon sequestration, carbon liberation, etc., is quite unknown yet. And another big question, and it's kind of related to carbon, which is related to climate change, and it's how that could affect the pelagic species. There are some models, some estimations, some ideas, but it's quite hard to foresee all that mining activity. How will that affect the fisheries, especially in the Pacific, the tuna fisheries? There's a paper out by a few colleagues of mine all about even how the climate change would influence the migratory routes and the overlap with the mining contracts. How not only we know that it will affect the fisheries. We still really don't know how it will affect the migratory routes and the behavior of the fish, but also how much will that go to the trophic system and how much will end up in that fish and therefore in our food. And again, the huge big question, we don't know how many species are there. We can have estimations, but we have not studied them. So what are we losing when we lose genetic resources is a big question. If we don't study it, we don't know it. Otázka na vás oba. Jak se díváte na tu argumentaci, že je potřeba provést rychlou dekarbonizaci a ty klíčové minerály, které se využívají mimo jiné k výrobě baterií, bateriových úložišť, dnes získáváme také z řady citlivých ekosystémů, deštných pralesů v Indonésii i dalších zemí. A vlastně ve srovnání s tím tady leží na mořském dně, v uvozovkách je tedy stačí vysát, využít v obrovském množství. Tak nestojí to za to v porovnání s tím, že také likvidujeme oblasti ekosystémy, které souvisejí s uhlíkovým procesem, biomasou, uvolňují CO2 a další věci. Já možná teda začnu. Jo. A ještě jako bych tam jenom podotknul, že ty ostatní ekosystémy spíš ničíme kvůli zemědělství, produkci masa a dalším věcem. Jo. To je jako dobře zmapované, takže ať už jsou to tropické deštné pralesy v Amazonii, v Kongu nebo v Indonésii, to zas tolik s tou těžbou těchto druhů jako minerálů nesouvisí. Ale samozřejmě je to jako velmi častý argument a logický argument, protože dekarbonizovat potřebujeme velmi rychle a potřebujeme některé z těchto jako druhů kovů a minerálů a nerostů. Ale já jsem si skoro jistý, že pokud by začala těžba na mořském dně, že by to v žádném případě neznamenalo, že by se přestalo těžit na pevnině. To je vždycky otázka ceny, poptávky a toho, jak ty suroviny využíváme a jakým způsobem se k těm prostorům a ekosystémům chováme. Náš stávající princip je takový, že jakmile se to někde přestane vyplácet, nebo bychom to měli dělat nějakým šetrnějším způsobem, tak místo toho, aby jsme přemýšleli, jak ty suroviny, jak je lépe šetřit, jak je recyklovat a jak zapojit nějaké cirkulární principy, včetně toho, jak změnit některé systémy. Především se to týká dopravy, protože pokud se podíváme na grafy a nějaké odhady toho, kolik budeme potřebovat baterií a kovů do elektromobility, tak to závisí na tom, jakým způsobem budeme v budoucnu cestovat. Jestli každé spalovací auto nahradíme elektromobilem a poptávka po vozidlech a té osobní dopravě bude stoupat, a nebo jestli přistoupíme na to, že tady máme nějakou veřejnou hromadnou dopravu, že jsou jiné způsoby, jak cestovat ve městech a podobně. Jo, takže to řešení a celé řešení jako dekarbonizace není jenom o to nahradit jeden zdroj energie jiným zdrojem energie, ale koukat se na to komplexně, podívat se na naší stopu nejen uhlíkovou, ale obecnou ekologickou stopu, jak nadměrně ty suroviny využíváme, jak jimi plýtváme. Takže to je, si myslím, jasné. Nebo jasné, jako z mého pohledu je to jasné. A zároveň existuje celá řada studií, která se tím zabývá. Naši kolegové v Greenpeace v Německu právě pracovali takovou studii, kde vlastně popisují, že to je falešné dilema. Jestli těžit
jestli nahradit tu těžbu jinou těžbu někde jinde. A že existují způsoby, které už jsem částečně popsal, a které nám vlastně dávají možnosti získávat ty kovy i udržitelně, protože to je jako velká debata teď na půdě Evropské unie, ale dělá to i řada těch firm. Já jsem asi poslední, kdo by tady hájil nějaké velké průmyslové firmy, ale když se podíváte třeba jenom jako pro zajímavost, se podívejte na Škodovku a Volkswagen Auto, ale i na jiné firmy, jaké oni mají pravidla zdrojování těchto kovů, protože jsou jako konfrontováni stále větším tlakem nás všech, i spotřebitelů, takže už ta úroveň toho, jak se zajímají o to, jakým způsobem se ty suroviny, které využívají napříč celým dodavatelským řetězcem, vlastně jak se jako získávají, tak je daleko vyšší. A zároveň tady máme celou řadu, řekněme, regulí, které ať už byly přijaty, nebo se o nich mluví. V Evropské unii se teď debatuje směrnice, se to Critical Material Act, kde se vlastně o tom zdrojování těmi kritickými suroviny hovoří. Dokonce tam Evropský parlament vsunul jednu zmínku o deep sea miningu. Nedávno Evropská unie přijala třeba nařízení o odlesňování, které všem firmám, které obchodují, dováží, uvádí komodity na trh, jako je soja, dřevo a podobně, tak musí zajistit, že nestojí za deforestací. Jo, jako velmi přelomové nařízení a toto se týká celé řady oblastí. Takže ta otázka na to jako vyžaduje komplexní, jako ne odpověď, ale reakci v mnoha oblastech. Jo. Podívat se na to, kolik spotřebováme, podívat se na to, jaké jsou možnosti úspor, recyklace, cirkulární ekonomika, nějaký jako změna mindsetu, jakým způsobem my vlastně žijeme, jakou máme tu ekologickou stopu. Jo. Je to jako velmi komplexní, ale myslím si, že prostě musíme hledět tímto směrem, protože toho v sázce je až příliš mnoho. Já ještě jenom připomenu, než dám slovo Patricii, že vedle toho environmentálního rozměru se samozřejmě v této argumentaci přidává i ten sociální, že v případě těchto kovů se těží třeba v Demokratické republice Kongo za cenu různých pracovních podmínek, dětské práce a podobně. Ale Patricie, vaše odpověď tedy na to, proč nevyužít ty v uvozovkách volně ležící kovy kilometry hluboko na mořském dně? Yeah, I think Jan made a super important point. It's not either or. So that's not really a point. That's a trick. That's the trick. They are playing with us. It's not either or. If someone is claiming that we need more resources, that the demand is increasing, if it is exponentially, they mean we need both. Mining on land is not going to stop because we stop deep sea mining. They are two different topics. Second, the need of more minerals in the future is also a subject of debate, because right now there's not only this exponential increase on the demand is just an estimation made on how the demand is growing right now. But indeed, as he was saying, there's the possibility that demand is not that high anymore. There's recycling is another opportunity. There has been recycling. There's a lot of research and attempts to go to recycling, also apart from changing our habits. And it's also there's also a lot of research and trials and technology development by Tesla and by others in using other technologies that need minerals that are not the ones that we have in the deep sea. And actually, we will need less amount of minerals. So by the time the industry is ready to mine the deep ocean, it's quite possible that we don't need if we make the effort, that we don't really need the metals anymore. And that's only one of the dimensions of your questions. Because third, there's a lot of myths around why will it be, again and again, I cannot emphasize this enough, it's not either or, that's not a reality. But even if we compare one with the other, one mining on the land or mining in the ocean, there's a lot of myths about mining the ocean by comparison with mining the land that are actually not true.
One is the matter of biodiversity. As I was saying, one thing is biomass and another thing is biodiversity. When they talk about biomass, it's mass of living matter, which is, of course, way higher in the rainforest. But in the manganese nodules fields, the amount of biodiversity is just mind-blowing, and not only mind-blowing, but completely unknown. That's the first myth that can be debunked. Second, another and quite interesting and quite important is like many argue that there's a lot of lives, that many people living in the rainforest. There's no people living in the bottom of the ocean, which is completely right. But the consequences of mining the deep ocean, we all will have we will suffer all these consequences in terms of loss of ecosystem services that have global implications for all of us. And also there is no indigenous peoples, and people like to touch on the indigenous people topic for trying to make a point or trying to make a case that will spark our interest. But that's also not true. For the ocean, it's life, and it's the life, and it's the way of living, and it's part of the identity, not as a collective, but even the individual identity, and they're all being for many indigenous peoples in the Pacific that are really not happy with this idea. When I say not happy, I'm talking about suffering, I'm talking about identity, I'm talking about their whole beings. So that's only a few of the of the myths around land mining versus deep sea mining. It's just we as Western people, and we are not, and actually as humans, we normally don't visit the deep ocean. It's less obvious to understand all that, all the ecosystem services provided by the deep ocean, because as I was saying, we don't have a picnic in an abyssal plain, or we don't take our families to see an hydrothermal vent on holidays. But the services are there and are important for all of us and have global consequences. Můžu to ještě doplnit? Tohle je pro mě klíčové. Málo kdo si uvědomuje, že změna klimatu a to, aby jsme zpomalili, nebo nevím, jak to přesně definovat, ale aby jsme prostě nečelili těm drastickým dopadům. Znamená nejen, že budeme dekarbonizovat, ale že ty stávající ekosystémy, které nám pomáhají ten uhlík uchovávat, budeme ochraňovat a budeme udržovat silné a zdravé, protože jenom tak máme šanci skutečně tu budoucnost mít jakž takž jako, nechci říct růžovou, ale přijatelnou. A jsou to oceány, které není to Amazonie, která jsou plíce planety, jsou to oceány, které jsou plíce planety, jsou to oceány, které regulují klima, oceány, které pohlcují většinu tepla a většina CO2, které my lidé spalování fosilních paliv spálíme, nebo ne většina, ale velká část to končí v oceánech. Jo. Jsou to oceány, které dávají potravu jako základní zdroj proteinu ryby asi 3 miliardám lidí, další stovky milionů lidí jsou navázány na rybolov a pobřežní komunity. Jo. Takže těm oceánům my vděčíme za mnohé, ale my jim to vracíme úplně jiným způsobem. My jsme je vydrancovali, přelovili a každý kousek znečistili a v podstatě se snažíme využít do maxima každý kousek toho oceánu, aniž bychom si uvědomili, jak vlastně klíčové ty oceány tady z pozice Česka pro nás a pro naši budoucnost jsou zdravé oceány. A nabízí se nějaká cesta, jak třeba pomaleji, ale šetrněji získávat ty klíčové suroviny hlubokomořskou těžbou, protože třeba v té paralele s rybolovem mě napadá, že jsou taky metody, které jsou v některých zemích postaveny mimo zákon s důrazem třeba na udržitelný rybolov. Tak jak je to v případě této těžby? Otázka, jestli bys to vyplatil v tom ekonomickém systému, jak je nastaven. Well, I know there is a company doing some research, and it's in a very preliminary stage yet. And they are, when I say it's a very preliminary stage, it's still in development and not sure if it will be efficient enough. So it's just an experimental state. And they are trying to, it's for manganese nodules as well.
and they are trying to just harvest the nodules in a way that kind of like there's a machine instead of taking them all, just hand picking in a way that hand picking the nodules one by one. But it's in a very preliminary state. They had the idea, and to what extent is it environmentally friendly? It's still to be. It's still to be actually looked into depth. So there is some ideas, but it's not. There's nothing really. There's no serious projects of actually mining right now or testing or anything. Když to tedy vrátím k těm firmám, které teď už testují vlastně těžbu na dně moří, zamýšlejí nebo řeší taky tu otázku, co pak, jestli budou nějak obnovovat, nebo jestli by dokázali revitalizovat, ať přírodně nebo umělou cestou mořské dno. Yeah, with restoration, first of all, we need to understand the restoration, how will be restoration of an ecosystem in the deep ocean, which is completely different from what will happen on land or even in shallow waters. And the reason is, the deep ocean, the conditions are very specific. And one of these specific things is the lack of food resources. That makes that every process in the deep ocean is very, very slow paced and long lasting. So any biological process, any physiological process, it's really, really slow. So restoration in human scales of time is very difficult, for not to say impossible. There are some initiatives. We don't expect to have results. I say we because some of are very close colleagues of mine and projects when I'm collaborating with. So there are some ideas, there are some projects, but we don't expect to have results in a short term, so not solid results in less than 10 years or a few decades. So that's the difficulty of studying the deep ocean, and there's the difficulty with restoration. Also, restoration needs to be thought with very carefully, really, because we don't even know, especially in the deep ocean, because it's not only that the processes are very slow, but we still don't know if we will be able to recover the same kind of ecosystem. And in these areas of manganese nodules, the populations are so low, the numbers of every species are so low, that extinction will be more than likely. And once a species or a bunch of species are lost, they are lost forever. So not only it will take a long time, so we are not sure, and probably not, will recover exactly the same kind of ecosystem. And again, what is lost in terms of biodiversity is normally lost forever. Moje poslední otázka, než vám dám slovo. Když se vrátíme k těm vyjednáváním o budoucích regulacích a možné těžbě, tak za vás zdá se nějak zjednodušit ten obrázek? Už jste zmiňovali některé firmy, velké firmy, které jsou pro moratorium. Tak jak teď ten obrázek vypadá, které ty skupiny států jsou pro rychlou těžbu a kde jsou naopak zastánci opatrnějšího přístupu? No, já už jsem to zmiňoval. Tam je několik skupin států. My jsme v té skupině, která se spíš nevyjadřuje, ale skutečně tady silná skupina států v čele s tou Francií, Německem, Belgií a dalšími zeměmi, které chtějí to moratorium. Na druhé straně jsou třeba státy jako Norsko, které uvažuje už o té vlastní hlubokomorské těžbě. Ale to je jenom jedna rovina toho střetu. Jo. Řekněme ta environmentální, pak ještě širší rovina toho vlastně, jakým způsobem férově, pokud by se začalo teoreticky těžit, což já doufám, že se nezačne, se ty zdroje budou využívat. Protože úplně historicky vlastně to, že
to oceánské dno je světové dědictví a patří nám všem, znamenalo v té původní logice, že i potenciální zisky budou patřit všem po celém světě. Dokonce se uvažovalo v těch dřevních dobách po té druhé světové válce, že by se vytvořila nějaká společná světová jedna těžební firma, která by pak přerozdělovala ty zisky. Tohle by mělo být taky součástí toho mining kódu, těch pravidel těžby, aby to bylo spravedlivé, protože vidíme to v každé jiné oblasti využívání moří, když se každá klimatická konference řeší podobný problém, to, že prostě je tady nějaký globální jih, který historicky nemá takové emise, ten přístup, který se vždycky uplatňoval, takový ten privatizovat si kus světa jako nacionálně neokoloniální, je věc, kterou tyto státy oprávněně vnímají jako problém, nějakou historickou křivdu a žádají po těch bohatších státech, kam patří i Česko, aby tato křivda v rámci těchto různých úmluv byla napravena. A ne vždycky se to daří, občas to bývá jako velmi těžké téma, třeba když se přijímala ta globální oceánská úmluva, tak to spravedlivé rozdělení genetických zdrojů bylo jedním jako z těžkých témat na to vyřešení. A teď jsem se trošku zapovídal a nevím, jestli jsem úplně odpověděl na otázku. Snad jo, když tak se možná lidi doptají. No, zmínil jste to Norsko, já nevím, jestli Čína třeba patří mezi vlivné hráče v té oblasti a patří mezi... A je tam ještě Kanada, samozřejmě Čína patří mezi vlivné hráče, a pak jsou ty státy, které přímo, což je třeba to Nauru, které společně s tou kanadskou firmou The Ocean Metal prosazují tu těžbu. A tam i v té skupině těch států jsou různé rozdíly a různé přístupy, jak třeba přistupovat k tomu moratoriu. Někdo to nazývá moratoriem, a někdo tomu říká jako předběžná pauza nebo dočasný zákaz, ale to jsou spíš, řekněme, takové jako dílčí věci. Tam je velký problém, že to není jenom Česko, které na ty jednání nejezdí, ale i celá řada jako dalších států. Takže o to je to ještě jako složitější. Tak a teď dávám slovo vám, jestli má někdo dotaz v publiku. Hledám zvednutou ruku. Jestli ne, tak se samozřejmě můžu ptát dál, ale tamhle v čtvrté řadě nebo třetí. So I have one like theoretical question. Given your knowledge and insight about the politics behind deep sea mining, how hopeful actually you are that the seabed will be untouched or at least protected? And one additional question is, I assume if there is a treasure on a seabed, there will be always companies or people trying to gain it for themselves. We are talking about regulation and protection, but do you know anything about like companies who would like to retrieve the nodules, like pirates or something like that? I don't know if it does exist or not. Tak, kdo se chce ujmout? Já možná odpovím na tu první část. Já jsem jako věčný optimista a když vidím tu dynamiku, když to bude jako velmi složitý, ale já jsem přesvědčený, že minimálně v dalších 20, nebo doufám, že minimálně v dalších 20 letech ta těžba jako nezačne. Ta přestala jako zajímavá věc a to nejsou jen ty politická rozhodnutí, ale když skončilo to jednání v červenci, kde vlastně ta The Ocean Metal Company nedostala to povolení k těžbě, nebo se ukázalo, že se to rozhodnutí výrazně oddálilo, tak její akce jako se propadly. Někteří investoři třeba ze Skandinávie odešli od té firmy, takže ten tlak a těch strategií a momentů, jak ty firmy ovlivňovat, je celá řada. A já doufám, že to tak jako zůstane, ale myslím si, že vlastně není jako, ta těžba na tom hlubokomořském dně je tak jako složitá, nákladná, že nepředpokládám, že by došlo k něčemu, jako se děje třeba v Amazonii, kde třetina Amazonie prostě je ilegálně kácena a ničena. Chcete reagovat? Well, I can attempt
to answer the second question, I never heard anything about piracy or something like that about the minerals in the deep ocean. Probably because even just the extraction of the minerals from the actual resource or from the nodule, for instance, is not that easy. And putting into the market is probably not as easy as putting into the market a diamond or something like that. But I remember a conversation with a researcher from Chile that was very much into all the mining, land mining studies and consequences. And he was saying that it will be he was saying something very interesting and stuck in my head. That is, it will be very naive to believe that illegal activities that happen on land will not happen in the middle of the ocean when nobody's actually watching. Because as much control as we want to have, it will be in the middle of the ocean. So to my knowledge, I don't know anything about that, but that was food for thought. Já to ještě doplním. Ta aktivita se musí jako vyplatit. Samozřejmě, že ilegální aktivity na mořích třeba v oblasti rybolovu jsou jako značný. Jo? Tam se uvádí až 1/3 ulovených ryb vlastně ulovených nekontrolovaně, ilegálně, bez ohlášení. Takže to se jako děje, ale tady v tom já jako vidím víc překážek, než možností, jak to udělat. Tak na piráty zatím nedošlo v hlubokomorské těžbě. A ještě, jestli to teda můžu doplnit, jenom taková zajímavost, jo. Ohledně zpracování těch konkrecí. Proto třeba ta Kuba byla v tom Inter-Ocean Metal, což je to konsorcium, kde je i Česko, protože tam každý ten stát měl na starosti nebo má na starosti něco jiného. Česko ten geologický výzkum, Polsku tu ekonomickou stránku, Bulharsko tu environmentální. A Kuba tam byla právě z toho důvodu, že se uvažovalo a ještě v těch 80. letech, kdy se s tím projektem začínalo, že na Kubě by byly ty facility, ty podniky, které by tu rudu následně jako zpracovávaly. Takže pokud bychom uvažovali o nějakém jako ilegálním obchodu, tak by to skutečně znamenalo na obrovské vzdálenosti to nejen to sebrat, ale pak to ještě někde zpracovat a pak to ještě prostě prodat na nějakém černém trhu. Takže to si myslím, že je spíš, aspoň doufám, nerealistické. Thanks for the fascinating presentation. I couldn't help it thinking that the topic by itself is somehow frightening, the whole idea of mining at the bottom of the sea. To me, it sounds like one of the places which, in the talk yesterday here, the philosopher Lukáš Likavčan mentioned that there should be places on the planet, ecosystems which we should not have access to. We should basically withdraw ourselves from these places and maybe observe them, study them, but definitely not use them or exploit them or apply extractivist colonial mindsets to them. And I was wondering, to me, and I'm trying to be as moderate as possible, to me all this sounds not only illegal, but like outright criminal. The very thought that there are people actually thinking about applying these logics to something which belongs to the whole of humanity and per se should be basically untouched. To me that sounds criminal, and maybe there should be some kind of move towards that kind of perspective. And as you mentioned both, for me it suggests that we should kind of start using the word degrowth more often and start thinking about differences about decreasing consumption instead of thinking about like careful mining or how to exploit in a better way. And I'm not sure if this is something which you as scientists or you as eco-campaigners can, how far can you go in this way? Wanna react? No, my jako Greenpeace se těmto otázkám samozřejmě věnujeme. My jsme naší první kampaň proti nadměrné spotřebě vedli už před asi
8 lety. Takže těmto tématům se nevyhýbáme, upozorňujeme na ně, ale zároveň musíme být trošku jako realisti, protože víme, že jsou tady nějaké aktuální, důležitá politická rozhodnutí, která je třeba ovlivnit. Zároveň víme, že díky těm projekcím jako klimatické krize jsme i časově omezeni. Takže my musíme kombinovat, řekněme, tu realističnost toho, čeho se dá dosáhnout, s tím, aby jsme prosazovali a děláme to zároveň nějaké mindsetové změny a začínali debatu nad nějakým jiným pohledem na stávající ekonomický systém. Jo. Ono to jde ruku v ruce, ale já osobně, a nemluvím teď za Greenpeace, vždycky si kladu otázku, v jakém časovém horizontu jsme prostě ten stávající systém schopni ať už radikálně přeměnit nebo vybudovat nový systém. A má to ještě ten rozměr nejen časový, ale i ten rozměr jako globální, protože my se bavíme třeba o Evropě, kde ta debata o nerůstu anebo o Severní Americe je jako velmi přítomná. No ale pak máme zbytek světa. Čína, Rusko, země, které bez skrupulí, pokud my řekneme, když se tady budeme chovat jinak, tak oni ten svůj kapitál využijí na to, aby ty nerostné suroviny využili a ty oblasti zničili oni. Takže ono je to jako komplexnější, jako velmi hluboká, nekonečná debata, které se ale nevyhneme, protože si myslím, že jako všichni cítíme, že ten stávající systém má, když to řeknu jako eufemisticky, značné díry a přivádí nás do situace stále jako rychlejším tempem, která hrozí nějakou globální krizí, nejen environmentální krizí. Ale ta otázka jako pro mě vnitřně, jak to nahradit, jak to změnit, jak takovou změnu udržet, protože ta změna může přijít demokraticky, což znamená, podívejte se na výsledky volebních průzkumů tady v Česku. S obavou koukám na volební průzkumy před dalšími evropskými volbami, protože i když je tady celá řada lidí, která jsou jako podobně naladěna, tak ta většina je úplně někde jinde. Jo, takže jako je to celá řada jako otázek, která by byla pro mě úplně na další separátní debatu, které bych se jako moc rád zúčastnil. Ale vnitřně já prostě furt tyto otázky jako si kladu a často bohužel na ně nenalezám jasnou odpověď. Patricie, vidíte v tomto ohledu tedy naději třeba v různých nerůstových školách a zdorazňování mezí hospodářského růstu, nebo třeba v tom přístupu rozvíjenému k ochraně a obnově krajiny, který má přece jenom na pevnině značné výsledky v tom, že jsou tady oblasti, byť bohaté na nerosty, kterých se ale nedotýkáme, protože oceňujeme jiné hodnoty než čistě ekonomický zisk a další věci spojené s nějakými komoditami, které se tam nacházejí. Sorry, I'm not sure if I understood the question. Jestli vidíte užitečné v té debatě o hlubokomorské těžbě jít třeba cestou zdůrazňování nerůstových principů nebo třeba tradičnější cestou zdůrazňování ochranných rezervací, národních parků v mořích, například o obnově, jako v případě toho, co se děje na souši. I'm still not sure if I understood the question. Yeah. The degrowth, is it like an inspirational way, or would rather go like in traditional conservative focus on some areas and say, okay, this is a rich, mineral-rich area, but we should protect it because of diversity and so on, as we do for national parks, for example? Yeah, there is a space for that tools. So there's a number of conservation tools that can be used, that we use on land and we can use in the deep ocean, like protecting areas. And actually for the ocean, there's a particular way to protect areas, which is called marine protected areas or area-based tools.
But all that tools need more knowledge. So we come back to the same big question mark, which is the deep ocean. We need to know more in order to know how to protect. So there are tools out there. Similar to the ones on land, but we need to still need to be developed or still need to be applied. And for being applied, then we need more knowledge. And probably a very powerful tool is it's communicating. It's communicating to the general public everything that we are saying here. I'm very much but I find myself explaining once and again and again and again why the deep ocean is important. First of all, most of the people don't even know how it looks like. But how it looks like, as much fascinating as it is not the most important value. It has many other values that I was explaining, all the ecosystem services that it provides to humans. And I think that's an important case. That's something that needs to be communicated, that needs to be explained in forums like this one, at schools, to families in their houses, and also, and probably mostly to policy making, so people making decisions on protection, on management. Třetí řada od konce, poprosím mikrofon. Thank you. I'm wondering, in your opinions, what will it take for a whole-scale shift in terms of batteries and energy, referring to the whole greenwashing of the need for these minerals to electrify the grid and to power all of these vehicles and batteries that we need, in addition to all the other technological tools for technologizing the whole world, to a more circular and sustainable method of elemental recovery of elements and batteries and recycling and all of that. How will we get to a point where that is a whole-scale shift? Do you expect that that's something that will happen further down the road and will continue our logic of extraction? Or will it be a regulation that stops it, or is there some way that we can approach that now at this turning point? Těžká otázka. No já si myslím, že na to neexistuje odpověď, protože tam je ten, my můžeme se samozřejmě, to, že se budou zlepšovat technologie, že jsou technologie, že se dělají technologie udržitelnější, tuhle schopnost lidstvo má přicházet s novýma technologiemi, ale ne vždycky to funguje, když nahradíme jednu technologii jinou technologií. Jo. Nedávno jsme třeba tady měli velkou debatu o plastovém znečištění a všechny firmy řekly, OK, tak my nebudeme používat plastové pytlíky, ale budeme používat papírový, protože si každý myslí, že papírový pytlík je prostě papír, dřevo, že to je ekologický. To, že zatím je nějaká stopa, že se ten papír musí nějakým způsobem vyrobit, někde to roste. Jo. A všechno to souvisí s tím, že to je jako jednorázová věc a nám jdou tady ty věci, nahrazovat jednu věc jinou, ale měnit tu logiku a přestat používat věci, které jsou na jednom použití, je jako daleko složitější. Z mnoha důvodů, protože buď jsme líní, nemáme jiné možnosti, anebo nám to ty firmy jako nutějí, protože říkají, my to potřebujeme tady v tom obalu prodávat, protože tam musí být potištěné a nějaká reklama, a je to pro nás nejen obal, ale i nosič na to, aby si to jako lidi kupovali. No. A tam je ta otázka, kde je ten problém. Jestli je to v nás lidech, který máme řadu jako, řekněme, neúplně dobrých vlastností, a jestli jsme schopní tohle v nějakým střednědobým časovým horizontu změnit a ta změna toho myšlení dosáhne nějakou kritickou masu, kdy skutečně třeba, když se bavíme o té dopravě, tak přestaneme preferovat tu osobní automobilovou dopravu a budeme více využívat jiné druhy dopravy. Jestli náš volný čas budeme trávit tím, že se budeme procházet v lese, nebo budeme prostě cestovat private jetem někam na druhý konec světa. Jo. Ale to jsou věci, které jsou spojené s tím B, a to jsou ty technologie a regulace. A regulace i těch firm, který zatím vlastně jako stojí, protože často ty firmy v podstatě buď
dělali ten greenwashing, nebo jako to, co se jim řekne, jako udělají, často proti tomu bojujou, ale že by tam byl nějaký progres, nebo že byste viděli pár nějakých firm, jsou takový, ale jich jako minimum, který by si řekli, že svůj obchodní model změní, že jejich jako primem není, nebo tím prioritním to prioritní aktivitou není jako získávat zisk a uspokojovat svoje akcionáře, ale něco jiného, těch je skutečně jako minimum. A problém je, že ne všechny firmy si to i můžou dovolit, protože, jak jsem říkal, vždycky jako může nastoupit někdo jiný, kdo na tom trhu ucítí příležitost a pokud by se nějaká firma chovala tímto způsobem, tak přijde jiná, která na to všechno bude kašlat a bude dělat výrobky levnější. A zase jde o ty lidi, aby ty lidi si tady to uvědomovali, dokázali mezi tím rozlišovat, dokázali rozlišit mezi tím, co je greenwashing a to je skutečně nějaké odpovědné, udržitelné chování těch firm. Takže těch skládeček do té mozaiky je celá řada, no, ale všechno to závisí na nás, na lidech. No. A my děláme maximum pro to, aby jsme všechny tyto věci, ať už tu, řekněme, korporátní, politickou, tak i tu mindsetovou pokrývali. Tak aspoň nás můžete podpořit, pojďte se na naše stránky. Věnujeme se teď nejen deep sea miningu, ale třeba i ratifikaci té oceánské úmluvy o volných mořích, kterou Česko ještě neratifikovalo a které právě umožní vytvářet rezervace, plány mít mořské rezervace na 30% volných moří do roku 2030. Tak v tom boji můžete být s námi, jestli chcete. Tak vidím 2 ruce zdvižené. To je asi tak akorát i co nám čas stačí, myslím. Já chci poděkovat za tady tu úžasnou debatu a chci se zeptat na jednu věc. Patricie zde zmínila komunikaci ve školách, ale já si kladu otázku, na jaký vlastně úrovni a na jaký časový jako dotaci tahle debata v těch školách probíhá. Protože všichni víme, že v běžné škole mají děti 5hodinovou třeba dotaci na týden na matematiku, 5hodinovou na český jazyk, ale nevím o tom, že by teda existovala jakákoliv jako časová dotace na tyhle témata. A přitom mi to přijde, že to je zásadní a že se jedná o budoucnosti celého lidstva. A moje otázka je směrovaná k tomu, jestli se tohle všechno komunikuje i s ministerstvem školství a jestli tady probíhá nějaká vlastně jako diskuze o změně. Jo, jak vlastně tyto témata vnést do škol. Děkuju. To je asi na mě. No, já začnu jednou pozitivní věcí. My třeba budeme dělat promítání filmu Modrou, myslím, že to Blueback v angličtině, pro školy. A to téma je deep sea mining, takže vždycky po tom promítání bude debata. Děláme to ve spolupráci s Kiwi Ozzy festivalem, nebo který ten film do Česka přivez, takže to je jako drobná věc. Ale co se týká toho ministerstva školství, já vím, to spíš dělí jako kolegové z jiných nevládních organizací, kde samozřejmě se to, jaké budou ty školní plány a co se bude vyučovat, tak to se řeší, ale jako z mojí osobní zkušenosti to, co se učí v těch školách, vůbec neodpovídá té jako realitě dneška. Netýká se to té, jako, řekněme, environmentální výchovy. Ale když člověk vyjde dneska ze střední školy tady v Česku, tak třeba vůbec nefunguje, jak funguje Evropská unie. Furt má ten pocit, že to je nějaký jeden zlej úředník někde v Bruselu, nebo jako ne všichni, ale jako většina těch lidí, s kterými já jsem se potkával a nejsou, řekněme, do toho tématu víc zapojení, nebo už v vládí prostě se nevěnují nějakému aktivismu a nesnaží se
mění ten svět kolem sebe. Myslím, ta široká masa lidí vůbec nemá představu, jak vlastně, kde se dějí ty zásadní rozhodovací procesy a jak se do nich zapojit. Já často, když mám spoustu výtek Evropské unii, tak vždycky vysvětluji lidem, že u každého nařízení a podobně vždycky probíhá třeba konzultační proces, do kterého se může každý občan Evropské unie zapojit a my se to snažíme využívat. A takových možností je celá řada evropských iniciativ, které mohou věci měnit. Takže tohle je věc, kde vidím velký pokrok, jako za poslední 10 let jako skvělý pokrok díky především Fridays for Future a dalším prostě mladým lidem, ale je to málo. Já doufám, že těch lidí bude víc a že ty školy k tomu přispějí, ale zatím to spíš vypadá, jako je to můj pocit, ale já už jsem ze školy dlouho, tady vidím spoustu lidí, kteří ze školy nejsou tak dlouho, že to není ta škola, která by těm lidem dávala ty informace, ale že jsou to ty lidi sami o sobě, kteří chtějí měnit ten svět k lepšímu a ty informace si musí získávat, ale to bude spíš jako můj pocit. Tak myslím prostor na poslední dotaz. Jo, díky. Ja som sa chcel vrátiť k tomu, čo sa pýtali May, vlastne ohľadne tej recyklácie nejakých úložisk energií. Existuje, alebo ak v minulosti to bolo uhlie, tam je uložená veľa energie, ktorá sa potom ako vypustí tým, že sa spálí ropa. Teraz sú to litiové baterky. Neuvažuje sa o nejakom materiáli alebo technológii alebo nejakej zázračnej mágii, ktorá... Viete o niečom? Lebo všetko to je de facto z princípu buď ťažko recyklovateľné alebo nerecyklovateľné. Akože neexistujú tendencie nájsť nejaký úplne iný zdroj, ktorý de facto by bol sám vo svojej podstate obnoviteľný, lebo ako udržiavať energiu to je asi slunce. musíme. Slunce. No ale slunce ide do soláru a solár ide do baterky. A ta baterka je z litia. No, je to tak samozřejmě, ale těch možností akumulace je celá řada. Jo? Zase se to dostáváme někam jinam, ale vy samozřejmě můžete využívat slunce nebo vítr, použít elektrolyzér a ukládat tu energii do vodíku. Z vodíku můžete vyrábět syntetický zemní plyn, například, je jedna z možností. Hodně se teď, a v Česku jsou na to jako nové technologie, ukládat teplo do písku třeba. Jo. Takže těch technologií a možností, které tady jsou a stále se rozvíjejí, je celá řada. Jo. Takže v tomhle já bych jako, tam si myslím, že to bude jako ještě rychlejší kupředu. Já většinou od expertů slýchám, že univerzální řešení nemáme, nebo there is no silver bullet, ale plejáda různých způsobů. Chcete, Patricie, ještě reagovat k něčemu, ať už k této otázce, nebo třeba k otázce na vzdělávání, jestli třeba v portugalských školách o hlubokých oceánech nebo dně a životě na dně moří neví dost a nestačilo by ty materiály přeložit pro české žáky, studenty? Yeah, indeed. When I was talking about raising awareness at schools or education, it was more like, indeed, trying to transmit to the early generations what the deep ocean is and why it's important, even just what it is, like the fact that the deep ocean exists and is there. And yes, in Portugal and in general, more and more, in scientific expeditions, there are efforts to bring school teachers. Actually, a colleague of mine was involved in an expedition recently in the Arctic, and there were school teachers in the vessel with the objective of creating educational materials for the schools. And that materials are out in several languages. I don't think it's in Czech, but it will be an idea. And so, yeah, there is a tendency to bring the deep ocean to schools as well, and that's one of the ways. And there are some children's books out there, also in several languages. And I understand here in the Czech Republic can be a little bit more difficult because it's a landlocked country. So there's the connection with the ocean is not like the connection with the ocean that Portugal has, for instance, because in Portugal,
not only it's a very coastal country and it's very connected with the ocean, and their fisheries is a big part of the culture as well. So it varies from country to country, but there's been some efforts to bring knowledge of the deep ocean in the schools. Yes. Díky. Tak jsme dospěli na závěr této debaty. Mým úkolem je ještě zmínit nějaké 3, řekněme, shrnující cílové, klíčové myšlenky té debaty, což u téhle diskuze není pravda jednoduché. Ale za mě tedy přijde, že i když to nemůžeme plně vidět ani si na to sáhnout, tak v hlubinách oceánů se skrývá obrovské bohatství a vděčíme jim opravdu za hodně, a teď nemám na mysli pouze minerály, a ještě ani úplně nevíme přesně, co všechno se tam skrývá, a vědci potřebují víc času na to, aby to poznali. Je to naše společné bohatství, ta hlubokomořská těžba ještě nezačala, a to jestli, kdy a jak do jisté míry záleží i na suchozemcích, jako jsme my tady v Česku a České republice, která patří mezi země, které mají na ty regulace vliv, a aktuálně se o tom jedná. Já vám děkuji za pozornost, moc děkuji našim hostům, Patricii Esquete, I was saying thank you for the opportunity. a také Janu Freidingerovi. Děkuji. Taky díky moc za pozvání a za to, že vás to téma zajímá. Díky.